Kani gadega pati CTV. Karai jong Sarkar India ban rakhe ke Digital India Day haka Good Friday lani ke singi thok deng bakoi kalami bun ki jing persha bat hadu ban pelong UMP ke Tura constituency konrod ke sangma hene ke singi khat Tarik uyayong ban thok da ke Shithi shong menteri rang ba do kari Narendra Modi ka baula a Jingmut ban pen Kynriah ya ke Tarik da ka pa pentep ba komunong mikmat udap ke jing sokya ba ke jing temu ke Sarkar India ka ba uru a jing kershan kum UMP ban pelong ya ke Digital Day haka singi ka ba kirungai kristan habarok kawai ka perthai ki juraki alor ka jingyap utrai jisu alor ka dingpna ban pelaj em ya ka perthai. हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं, एक गरीब के लिए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेलीमेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवी की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। Habai dai bakani ka Shithi ka bola pha shu Narendra Modi ka Bate CTV haka jing ekran ling ba ka mobile ba konrat sangma layo jingte ba umtang bola tho shu Modi de la kranru haki menteri sarkar keme ka bakiru kila manjur ban penbor ya Modi ban Kynriah ya ka Tarik. No, this was sent to, just in this morning only. Okay. And so I have not got a response. But verbally, of course, I have mentioned it to other ministers. I wasn't able to meet the Prime Minister. I was hoping I would meet him because there were some other issues I wanted to take up with him. But nonetheless, I hope that he'll be able to take appropriate measure and action. This is a very important, very important day for all Christians. I think that should be respected. What's the feedback that you get after, verbal discussion with the ministers? No, it was a discussion like in Parliament when we meet up, no? So yeah. We just so we will talk to the ministers. They said yes, that's true. It's an important issue. And then they said that you should have a word with Prime Minister. So I took the liberty and I wrote a letter to Prime Minister. That's what it was. Okay. So what will be like being now, like there's a hue and cry in Meghalaya since you're also part of the NDA. What is your message to the people of Meghalaya? Message to the people of Meghalaya is very simple. That this, of course, that number one point is that 14th of this. Number one, this should not have happened. This is not the day of Good Friday. Cannot be a day for any governance activity because it is a day holiday and it's. More importantly, it is a very important day for all Christians, not just Meghalaya, but all across the country. So, and definitely our pressure is there on the government to ensure that this particular date is changed. Kani gadega pati CTV.